Thanksgiving, Mama Mary, Lord, Serena, San Niño, sa tanang grasya o maayong lawas, offered by Janelle and Karen. Thanksgiving for the birthday of Adrian Demonet, sama usal sa tanang grasya o lawas, maayong lawas, sa Tibol, Pamela, Mayor, Pelagia, Joseph, Faust, Rebecca, Alejandra. Good morning guys, good morning people, hello world, hello Philippines. Adto ko karon, I will going to somewhere in enterprises here, something like a hardware. So I want to buy something, a breaker on this a little bit shop, a little bit. I'm going to buy a short breaker here. This is the one of breaker here in my house. So this is entire wire here inside my house. So we have a problem last night that is really totally shut off the lights, and I don't know what's happening around. So I'm gonna make I wanna buy a cheap short breaker from here. This is a temporarily only, so it's a little bit dangerous. So yeah, I'm gonna buy a breaker, something here for the main switch of my house. Okay, bye for now. Hello, baby. So bye for now. But my Wi-Fi is not totally affected one. So I'm just punta muna ako sa labas. Okay. That's my spots here. And yeah. Yes. Good morning, good morning, good morning. Good morning, everyone. I'm going outside. Actually, guys, I went there up. It's very nice there. So it's my cousin's Abel. She's walking there, down there. She's going to work in water refilling. She's been in charge for the water, and actually actually yes. So now I'm slowly vlogging in my A Little Bill Home channel. Okay, so bye. Okay. So so yeah, I'm gonna ride a jeepney going through the KOD stations. So whatever. Yeah, nag-sweep sila guys. Naglilinis po ngayon ng kabayan. Hi, Boss Ading. Good morning. Hey! So, wala na.
Sab police station soon. Yan, Sab. Oh, yan na, palit ako. Electrician. Sorry. It's electricians is going to my house. He's going to fix this kind of problems inside my house. So, yeah. Bye for now, guys. I mean, this is the main problem here, guys, that pedestrian lanes that always go crossing. Oh my god. Okay, let's have chance for a timing to go across the street. I'm trying to speak English here, guys, because I want that to share the world, and also one can view my channels. Run, 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 run. Run through deeper. Yes. Bye. Guys, I'm walking right now. Naglalakad ako kasi hinahanap ko yung ATM. ATM is somewhere in video there. So, hopefully it will be make it. Somewhere here is now slowly develop here in my hometown, Compostela. Yeah, is something's going on here, like building up slowly. Mga enterprises, and then build up houses here, space for rent. So many. Yeah. Wow. So many already here. Now I'm across the bridge. I'm across the street already, guys. So, ayan. I will go into the hardware enterprises. Just had a cocoa lumber, something like that. So, I'm gonna buy a breaker, electric breaker. I'm gonna buy. Okay. So slowly now develop here. Inside the Compostela. I love my hometown. Yeah. That's very, very nice here. Car wash. So sooner or later, someone's gonna build up here I don't know, it's Gaisano or what? Yeah, La Nueva Supermarket, something like that. So, my god. Oh, there's the glasses in here. Okay, I'm gonna be Western Union. So Western Union is there. Okay, I'm near already in the enterprises, guys. Malapit na ako. So just enjoy watching lang what I am featuring here. Thank you. So, ang presyo ani just 32. Di ka, ingon mong good niya is meter. 1 meter. O, muna siya nga lang meters, no? Ang saan na siya nga lang eh? Duplex. 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 Papalit ng kuan. Upat ka metros. Pwede man siguro na ani. Kaya nga na short, manggod to siya gabi eh. Inani gidak. Nga nakuya. Nakuyawan may gabi eh. Sud na siya na. Kanina lang din. Pero kung magamit yung plug, hindi siya sud plug. Saksak ba? Mausad lagi, Ay, inato to siya, no? Inato mong plug. Gamit, eh.
Audi mo palit na lang kung inani di ka ng outlet. Kuwan. Outlet. Kanang ana ba? Tagpila man ni siya. Purgang. Oh, unsa may kinadak-an nimo? Daghan masud ba? Purgang. Gusto ka kuwan ka na universal. Suot tong lingin, tong walay adapter. Suot di lingin. Okay na lang. Tagpila man na siya. 110. O kana og upat ka metros nga inani. 4 meters anya. 15 sa? Ano sa nawa din mo? Oh, this is 30 amps, which is said is they said is have a refrigerator or electric fan or any appliances except the aircon. So if the aircon separate siya para makuan siya ma-complete ang imuhang components in the house. Nagtry ko vlog. Oo. So this is the names of the wires here should be like extension inside in the house. So you have to input this as different prices in here. So these different sizes also with the wire. Okay. So I buy this for the entire supplier for the house so that it will not be like corrupted the electricity. So yeah, so that will be good. A lot of fixes to the house. I do it by slowly. So pila tanan by Mga 4 kaya din mo ko no? 4 ka metros. Wala na siya ka 4. Ata ko nga 3.5. Wala ko may stock. Oh, sige. Mabili mo ito. Oh. Ano na siguro? Oh. Ata nga. Sige mo. Sir. Thank you. Welcome back, guys. So it's here now. I bought some Matrix breaker for the house. Oh yeah, it's inside now. Bye for now. I'm gonna walk through, but I need to ride a jeepney so that I can reach right away to the house. Bye for now. So I just brought here my purchases today. I purchased a breaker. This for my house here. My God. Okay, so I'm just arrived. Okay, bye for now. Hi guys, I'm here. I'm back. Whoa! Kalas-las na kong kwarta, man gani na save pag yun ta. Ako kining giipit-ipit. Wa mong kukuhop di sa kong amo. Kukuhop dig bayad. So I'm gonna hold landong na be. Oh. Ang naigang ka? Oh, sige. Kurinti. So this is all I purchased today, guys. Breakers for it makes safely to my entire house. So I buy a meter. Dako na lang jud ngo kuan niya. Dako na lang jud siya nga akong gipalit para di ta magkabalaka. So this is all. This is worth of 500 pesos, and this one wire is 48 per meter, and this one is 120. So this is all my receipt here. This is KLD Enterprises. So I got my all receipt here. Yes. So actually now I know if we have some air conditions in the house, it's different
different amplifier, different breaker actually. So because this aircon is very strong for consuming electricity, so that's why it's separate for the breakers. They have own breakers if you have some any aircon in the house. So this one is only for entire house, and you have some like refrigerator or TV or electric fan or like something not more than that, like separate from aircon. So is you have to buy a 30 amps. Yes, Simply breaker is 30 amps for the, this is 60 hours kilowatt and 240 volts AC. Yeah, so yeah, this one 30 amps. So now is solve the problem. Okay, so we not like panicking, we're in sleep, we have a problem with the sleeping, we have all panicking and very scared what's going on and what happened. Of course, for discipline na lang, so we have to buy some of the safety breaker for the house. Okay, bye for now. This is it. I need to cut something.
Okay. So, it has a different right now. It's okay. So, should be gonna be in the top like that and have the breaker here. So, exactly like that. Okay. Should be right. So, I'm gonna bring this. So, I'm gonna bring this wood to cover over here. It will not be like a, the air should be not be blown actually here. Should be like that, yes. So, it's okay now. Okay. So, it should be like that temporarily. Yep. Ha? Dili kang abil na Palabahan na niya. Masudlan man nagsanina. Masudlan pa man nagsabinta. Inyo man ang tinaguan gud sa una. Basin. Mainit. Electrician. Ayan sila. Breaker. Ayan guys. Kay guwa pa na paknita sa atong mga kagwang nga dagko dire. Di unta na magka-problema. Gipaknit man na nila. Oh, kita ganas kuya pag saksi na sila diri nga ila kung gi hudlat pag-ayo. Go sige kuha ana kay mo kiri gad wa mi labot nimo. Ilang pa ka na break it? Kay ilaha daw kuno. Ko inyo halagi na. Unya wala ko nagbayad ana nga nagbayad naman ko ana. Subati ka na yung breaker. Hilak sa di kaayo. Asa nga rin yun? Ay nag-away-away putod na apoy kasos barangay nga nagsigig tago-tago kay gihanting sila atong giutangan masiro to nilang aw dili nangawat og kanang mga guod ang lalaki. Gihimo siguro balay nila dito sa ilahang bawlang nila. Ano simbol mo ba? Pagka-plastic din. Diba yung galing simbol ba? Ha? Ano ni? 500 ni Captain? 500? Ako nilang gidiritso ana kay basi unyag magkakuan hinuon. Imong giingon 10 amps naman to na. Asa to? Pila to? Ha? 30. 30 amps. Mo na siya 30 amps. Nagipawtana ko dito nga unsa man ma'am na amoy aircon ana kay i-separate man na ang aircon ug ang main main breaker para sa house. Para sa house naman wala man koy aircon, mag-aircon pati mang kusugas hangin sa mga. Sa kanilang 30 amps.
sa Oo. Abi ka lang na aircon ba. Ang wala so naka-idea sa day ko kung magpataod kag aircon lahi sa days pud siya breaker. Kay mas kusog man ang aircon. Separate. Okay. Iya, ito na inang iron. Dara yung breaker o ba? Asa ta po na dong? Hindi na ako magdagkuan nila kay wala naman sa sila diri siguro amot asa ka sa namuyo. Badyan nga makatulaki. Kabadyan man. Katong dahaton nila namuyo sa diri. Duha ka tuig ug tungka. Ay, salamat. Wala na kuyaw ya. Ang gabi warning na lang gito nato gabi nga ayuhon ginato tong suga. Ay nagka-nervyos kay kuyaw ang nervyos ba kuya kupyog ba kay mudagan as gawas mo kalit og tuan di ba? So this is the power switch on right now, which is we are safe na. We are not in danger already. So soon to be ma-transfer na sa Nisia because of the finishing of this my house soon, very soon. Ito man. Ito man kilo. Humok. Kaya na kuryente raman. Outlet ra.
niya siya ba? Wala akong numero. Wala niya siya. Wala niya siya. Wala niya siya. Ito. Ang ito, buwan mo ka, Ross. Wala niya. Ha? Hindi natin itate. Oh, sige. Isutag na yung nitrobol. Inan mo mabot ang Oh, sige, sige. Diha na lang. Okay ra. Di na kaabot dito. kali na yun. Mabuhay ka na. Ikunin mo. Down ra mo. Drop ra niya. Oh, sige, ikaw. Drop. Gigi. Basta di lang may mga kulag. Okay ra. Buwan mo siya. Hindi siya laman hindi siya buwan. Hindi siya buwan ba? Lang siya ba? Mabitang kuwaon na na diha. Ari na ta diri sa mini switch kare. Tangtangon nito ha. Kung kanira ko sa. Kanira tangtangon niyo. Oh, asa may imong gikunik ana? Oh, kanang main switch diha. Tiro man to. Ha? Wala siya. Guba na na. Marunong. Di na pa, oy, igo na siya. Oh? Di na ko pa. Na ana. Eh balik to sa mana diha. Pag kuan mo puhon, masayo no. Tangtang. Ang finishing na bang finishing man ko ani niya mapalit pa tag katong naana na lang na. Oh, ba niya katong sana tong tubo ba. Asa ka mo na finishing card dire? Ako unahon dito sa kusina gyud kay pwedeng looyan ang kusina ya di lang gyud kasiligan das kusina. Basa na dito sa kuan ka ng toilet. Pwede na yan. Dili na oh. Bago ra mo wala. Oh, dako naman nga wala. Alam mo state date. Oh, asa man? Ano? Last ba sa bag? Oh, ina dole day. Saan mo ko dole? Dalitan. Kalimot lang gamon. Na, wala na yung matarog diha, kaya na mas taas. Iipit lang yung nagmaay diha, kaya di namin sa kadira. O, ana, o. Okay. Tangon nga pa mo. Oh, tantangon na gyapon na, oh. At sayo na. Okay. Ano to? Oh, sige, testing mo. Wala mo. Oh, Kasi ang ay sa ha. Awala naman na i-delivery no. Ay sa. hindi ako itangtang. O kani ay. Ari na ibutang diha ay. Ako nang gikuan kay para dili siya ma. Kana. Suksok dito ya. O diha. Na. Wi-Fi na nako. Diha na ako baligtos. Yan. Wi-Fi ni. Oh, Wi-Fi. Kita na ako ng Wi-Fi. Ano, link na ba? Oh, siga na. Gusto niya ba? Oh. Magkonekta ya, angka rin sa mga kuan ya. Finally guys,
now it's no problem, and there's a temporarily switch on down in here. That's our main switch already, so that it will not be problem on here. That's always short circuit in here. So now it's okay. So very soon this entire here should be like there is another renovations for this. So this is temporarily, as long as we are be safety. For this, our main switch is called here Philippines Blanca. So it's okay. Okay. Okay din sa kanya. Meron ha, ha. Isa ka na tira. Atras eh. Ano, dito na. Hindi, nasa kumpuan. Ako. Wala siya gina. Pwedeng ko ano. Basa mo ito buhok. Wala na? Ano wala na? Wala na. Ano pa? Wala na, mayroong pagkatapos dito. Wala na. Ay, sa mga Kuha na mo. Sino yung breakfast pinakakusog dito? Kaya siya na tao-tanaw niyo, pagkabuntag. Kung magbuntag ay ang uwan, puno siya. ang labi. Siko lang, di kaya nila eh. Ay, ayaw lang diha, ya. Ari lang din sa taas. Ayaw diha, kaya sige na tapos lot. Ayaw lang na diha. Ari be. Be. Oh, ako lang siyang ituboy o stick. Sino sa iyo? Sino mo? Kan
ni may tuboy dito. Ipalusok dili sa may bangag. Ang tuloy Oh, mo, diba? dili. Ituslok mo ka ng stick. Taas pa? Ha? Oh, sige. Ako ibalik ko si aling may kuan, kabilya. Nakabot ito? Nakaabot. Ako isuway ha. Isuway na ko. Isuway. Kuan sa paluagi sa gamay. Paluagi sa kay gitaro na ko. Paluagi pa. Wala na? O maski gamay lang. Gamay pa. O kana, sakto na. O, ana na. Ikot na ka. O, Nakasaktan. nay. Kadit sa, kadit. Ginawa pa gamay, ganahan ka. O, kadit sa. Wait lang ha. Gitaro na ko. Kana. O, sakto na. Okay na. Okay. Ikot na din siguro. O, igot na. Gusto ko ng pasiga na yun. O, kadit sa. Ha? O, kana. Kana. O. On. Kina. Okay. Tipton. Okay man na. Ay, salamat Lord. Thank you, Ginoo. Thank you, Jesus. Ah. Bayaran mo.
tanong.